In the lifetime of an average building, most energy is consumed not for construction, but during the period when the building is in use. That is why many people all over Europe now try to cut energy costs by building sustainable houses. In Lithuania, straw bale houses are on the rise, as they are energy efficient and built using local natural materials. Already from a distance, it is possible to notice that this house near Kaunas city has a reed roof, but hardly anyone would tell it is made out of straw. Строили еще, как мы сейчас говорим, старой техники, так как брали эти тюки, клали в стены, потом штукатурили. И дом очень теплый, мы очень мало платим за тепло, так что это очень удобно. Domantas moved into this house 2 years ago, and by now he has got proof of how energy efficient really is this building. Почти пассивный дом. Я считал, это будет где-то 19 киловаттов на квадратный метр за год. А пассивный дом – это 15 киловаттов. Так это очень близко пассивного дома. Once the house is entered, one can really feel the advantages of straw bale construction. It is warm, there is quiet atmosphere and healthy microclimate. The exterior walls are up to 60 centimeters thick, insulated with straw, and the big windows here are not only for the sunlight to fall in. Вот мой телевизор. Я часто сижу вот около этого окна и смотрю на природу. У меня нет другого телевизора, так что это мой, как я говорю, плазменный телевизор. For Laimonas and his family, peaceful afternoons spent in a cozy house is now a reality. In March, they moved out of a flat and started to live in this building that is constructed of straw bales. Солома здесь всюду, и под полом солома, и вот как это между этажами тоже солома, и наверху тоже под крышей, тоже на крыше тоже солома. During a course of 3 years, Laimonas has built this house by himself. Therefore, he has no doubt anymore about reliability of the straw bale technology. What's more, the bill for heating is now greatly reduced. Если в Статойле покупал бы дрова, я бы заплатил, ну там 40 литров или 30, за квартиру двухкомнатную заплатил за тепло 320 литров. Сравнение очень большое. According to builders, straw bale walls provide excellent thermal insulation, but they breathe well like other natural materials. That's why it just feels so good to be inside the house, says Laimonas. Как моя мама говорит, это дом для лентяев. Вот приходишь и все, и больше никуда не хочешь идти, ничего не хочешь делать. Тебе хорошо и все. Today in Lithuania, there is almost 100 buildings made out of straw. As the technology is rather simple, it is cheaper than conventional brick-built houses and environmentally friendly. And the best timing to watch the technology is during the building process. Inside the house, we can really see that it is made of straw and clay. Clay rendering is complementary to straw bale buildings as it absorbs and releases moisture and makes it possible to save energy. Эта стена 4-5 раз теплее, чем обычный деревянный дом, и, скажем, 2 раза теплее, чем требуется по нашим литовским нормативам. Here, the highly compressed straw bales are used to insulate the walls, the roof, as well as the floor. And the builder says these constructions are pest-free and fire-resistant. У нас в Европе один был случай, когда зажегся соломенный дом. Все сгорело, остались только соломенные стены. Да, потому что, понимаете, это глина, да, глина не горит. То есть из глины делают посуду способом сжигания. То есть вы будете иметь керамику тут, если пожар случится. Here, even the interior walls are constructed of adobe bricks that were made out of clay mixed with water and straw during the summertime. All in all, there are various advantages of the straw bale houses, and the building method gives great flexibility in their use. Самое главное, то есть, что он теплый, это экологический, это способ и самим строиться.
значит, копить деньги. Это главное, что не надо идти в банки за кредитами, да, и потом выплачивается. At the same time, many agree that there is a need for a shift in thinking to build your own home out of straw. A few years ago, people living in this building that actually is just a room have changed their lives in favor of nature. This house is also made of straw, and here the living space doesn't exceed 16 square meters. Это солома, ржаная солома, обделанная глиной, снаружи и снутри. Там одна комната, мы так во смех себе говорим, что это спальня наша. Vytautas Žaltauskas, with the help of his wife, has built this house on stones. As straw is light in comparison to bricks and other building materials, the foundation of the house can be simple. Vytautas says it all started as an experiment, but turned out to be a house that functions perfectly. Now he gives a big smile to those for whom making houses out of straw may sound like a fairy tale with unfortunate ending. Я не делал так, чтобы он шатался. И теперь вот как он стоит, не все эти ветра, тут поломались деревья вот в прошлом году, и в этом году даже. Ничего, он стоит нормально. As the house is so small, there are many daily activities they do outside. Even all the washing Vytautas' wife usually does outdoors. Kiekvieną dieną, plaunu šindus iki tol, kol atšąla. Stipriai atšąla, kad jau, kai padedi lėkštę, jinai prišąla. Tai tada aš jau einu plauti namo, tiesiog pasišildau vandens ir kažkokiam kubile, dubenį didesniam. This couple has left the city 4 years ago, and they say they are satisfied with life in harmony with nature. Я всегда хотел увидеть в городе, когда расцветут листья, цветы. Он этого не видит. Я видел только начали цвести, уже там цветы такие желтые везде, и листья падают. Ну, когда ты работаешь с утра до вечера, больше ничего я не видел. Now there is a plenty of time for these people to enjoy the change of seasons, even though it means they have to live in the house, which is provided only with the most necessary things. Экология – это, я думаю, есть отношение человека к другому человеку, к земле, к другим животным вообще, да, окружающей среде, так сказать. Как сказал там один такой, говорит, никакого здоровья не хватит на эту жизнь в городе. Вот это и есть, я думаю, главное. At the moment, Vytautas is constructing another straw bale building, and this time it is going to be sauna. Even though there is always something to do to keep the household in order, Vytautas and his wife are happy to live in the countryside. All in all, the potential of straw bale housing is still to be revealed. For now, it is clear that by the use of this natural, annually renewable material, energy is being saved and greenhouse gas emissions reduced.